Cuba is highly regarded for its health care, and especially one of Fidel Castro's signature projects, which is training doctors who then provide free medical care throughout Latin America. During one of my many past visits to Cuba, Fidel Castro took me on a tour of the medical school to meet the first class of young doctors in training. Now, a decade later, the school has graduated almost 10,000 doctors. Last year's class included 19 Americans among students from 22 countries. As the U.S. debates health care today, we thought it would be good to take a look back to the schools. We went back to the Latin American Medical School here to talk to American medical students about what they're learning about medicine, about Cuba, and about themselves. The idea is that we come from underrepresented and underserved communities, and that after graduating with no debt, no worries about paying off loans and having to get a high-paying job, we can return to our communities and work in them and try to uplift them the same way that Cuba uplifted us. I wanted to go to a program that would permit me or train me to become the type of doctor that I wanted to be versus having ideal. Usually when you enter medical school, they tell you, okay, we hope you can hold on to your ideals. Here, they actually teach you ideals from day one in hopes that you will be a physician who will go into your community and become a leader, as well as a change agent for improving your community. The integrated approach to our education, nothing's compartmentalized. So you keep seeing things come back again. You know, we've touched on embryology numerous times. So when you ask me the development of the brain from the spinal cord all the way up to the telencephalon, you're able to go really deep because you've seen it again and again and again because it comes up. It's very interdisciplinary. I've always wanted to come to this country because, you know, being from America, being American, it's somewhat taboo. It's something we're not familiar with. So I've always wanted to come here. And then what really intrigued me was the fact that Cuba produces excellent doctors. And then also this curriculum is in Spanish, and I've always wanted to learn Spanish. So I'm doing all of that. It makes you a well-rounded doctor overall, because the whole reason why we are here is because we want to go back to, you know, our country, and we want to serve in the underserved areas of our state. And I think that it makes us more empathetic towards our patients, you know, knowing that they don't come from the best backgrounds, knowing that they don't have everything accessible to them like, you know, we usually have in the States. And I think that overall it just makes us amazing doctors, you know, coming from so little and building up to more. So for us, it's a matter of being cross-cultural, which, of course, within the United States, there are tons of communities that are cross-cultural that have, within a couple of blocks radius, you have people from various different countries. I think that alone makes us able to go back to the U.S. with a different idea, a different paradigm. Within my own room alone, we have people from 3 different countries and 3 different continents. So that makes for very interesting perspectives on healthcare, on history, on life in general. Primary care is really hurting these days in the States, as you know, and most of us came in with the idea of going into primary care. Some of us have thought of other specialties within that. The average age I heard was 55 of most primary care physicians where I'm from, so to bring the average back a little bit, I'm hoping to go into primary care. I'm here at Paz Hospital, where 66 doctors are working around the clock to save lives of those patients who are still being pulled out of crumbled buildings. Now, behind me, you'll see some tents have gone up. A lot of this is where patients are first received by doctors from around the globe who check them out for injuries and see how urgently they need to be treated. And the doctors we talked to said that's one of the toughest jobs because everybody needs to be treated urgently. And then other patients, after their treatment, have actually moved out here and they're camping out here because they feel safe. Now, this is a hospital that's being coordinated by Cuban doctors who were on the ground even before the earthquake hit. There were 344 of them. Now there's some 450. There are so few places where ordinary Haitians can turn to when they are in need of urgent medical care in the center of the city. We came across one, Paz Hospital. It is now being administered by Cuban medical personnel here in Haiti alongside crews from Spain and Latin America. And it is amazing to see. They are giving medical attention, quality medical care to severely injured people, 600 to 700 patients a day, several dozen surgeries a day. They have 3 surgical operating theaters going around the clock 24/7, and it is one of the only places deep in the city where Haitians can go and be treated and have a reasonable expectation of surviving.
We saw so many traumatic injuries there. I can't even say how many amputations we saw, compound fractures, traumatic flesh wounds. Yet these overwhelmed medical teams were finding ways to take care of all of them, despite being very low on critical supplies, sutures, oxygen, anesthetic, water. They need all these things. Their supply lines stretch all the way back to Spain, and it's being sent in. And it's all being done in a remarkably orderly fashion. Este es el Hospital Renaissance de Puerto Príncipe. Aquí laboran médicos cubanos encargados además de reconstruir el sistema de salud de Haití. Están presentes en los 10 departamentos que tiene el país caribeño. Están también en comunas de difícil acceso donde nunca había existido la presencia de médicos ni cubanos, ni haitianos, ni de otra nacionalidad. La colaboración médica de Cuba llegó a Haití hace 14 años, tras el paso del huracán George. Desde entonces no solo se ha mantenido, sino que ha crecido. Estamos trabajando actualmente en 23 hospitales comunitarios de referencia, 30 salas de rehabilitación integral, una posición de operación milagro que se encuentra aquí en este hospital del Renacimiento donde nos encontramos hoy, que estaba trabajando del año 2006. En lo que va del año 2013, más de 600 pacientes han recuperado su visión. El servicio de operación milagro es el servicio más importante de nuestro centro, ya que llevan pacientes que llevan años de oscuridad, que sin esperanza de visión, y en un minuto las recuperan. El servicio todo es gratis. Estoy muy contento porque seré atendido en este centro con médicos cubanos que me tratarán los problemas de la visión. Los galenos cubanos también atienden 33 centros de vigilancia epidemiológica del cólera y otras enfermedades. Además, cumplen una importante labor en el área de rehabilitación. La rehabilitación llega a Haití 16 días después de haber ocurrido el terremoto, o sea, exactamente el 28 de enero de 2010. En realidad llegó para quedarse, porque una vez transcurrido el desastre natural, vimos que hacía tremenda falta esta especialidad en Haití. Al mismo tiempo, Cuba ha formado a 818 médicos haitianos, una gran parte de ellos con especialidad. Desde 1998 a la fecha, más de 5.000 médicos cubanos han prestado su colaboración en este país considerado el más pobre de América Latina y también el más afectado por devastadores desastres naturales. Medios de prensa destacan que más de 300.000 adultos se alfabetizaron en Angola por el programa cubano Yo Sí Puedo. 7 millones de personas en el mundo se han beneficiado con ese método, lo que reafirma la voluntad de Cuba para contribuir a erradicar el analfabetismo en el planeta. El objetivo nosotros, ¿no? Primero la promoción, hacer la charla educativa, hacerles llegar a sus conocimientos para que ellos puedan adaptar, para que ellos tengan un conocimiento acerca de sí mismos y acerca de su ambiente y al fin para prevenir. Entonces, donde nosotros 18 personas vamos a hacer este trabajo como el promoción y prevención al nivel rurales. Mi visión no es sentar en una oficina esperando a que los enfermos lleguen a mí diciendo que estoy enfermo de esto, sino nosotros, como nos enseñaba en Cuba, es llegarle a ellos primero en la casa, viendo cómo está viviendo, cómo está llevando sus vidas diarias, qué comen, por ejemplo, si está bañando o no. Ese es el enfoque más o menos en síntesis que tiene la medicina cubana. Es decir, no es solo médica o no solo se practica el método clínico, sino que en la formación el estudiante debe ser capaz de aplicar el método clínico, epidemiológico y además social. Tres años atrás prácticamente no había médicos timorenses trabajando en el sistema. Eran muy pocos los que estaban incorporados y hoy por hoy ya tenemos prácticamente médicos en todos los subdistritos del país. Están sustituyendo otra vez los médicos cubanos. Ahora los timorenses que están más en su distrito. Usted está trabajando 2 años ahora, ¿no? Sí, yo trabajé 2 años. Primero, cuando yo gradué, trabajé en la clínica centro durante 1 año y 6 meses. Y entonces yo
el Ministerio de Salud me mudó a la Hospital Nacional y trabajé aquí en el Hospital Nacional en emergencia durante 6 meses. En este momento yo soy el responsable, o nosotros podemos decir como focal point para el VIH y también STI aquí en el Hospital Nacional Guido Valladares, y cada semana en viernes yo vi pacientes con VIH y vi también los progresos, el tratamiento para los pacientes de VIH y también seguimiento de CD4, de CD4 y también las complicaciones que tienen los pacientes con VIH. Empieza primero a trabajar en un subdistrito de Balibó. Un poco difícil allá en Balibó porque faltan muchas facilidades y además yo tengo que trabajar lejos de mi familia, entonces tengo que adaptar a esa situación también. Y después, eso 1 año y 2 meses. 3 meses en Hospital Referral Maliana. Año pasado, agosto, yo empecé a trabajar aquí en el Hospital Nacional Guido Valladares y ellos me colocan directamente a esta sala. La sala de medicina interna. Hay muchas enfermedades aquí. Hay enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles. Enfermedades crónicas aquí son hipertensión, diabetes mellitus, paciente con enfermedad de accidente cerebrovascular. Aquí muchos pacientes con esa enfermedad. Además de casos de enfermedades transmisibles también mucho. Malaria en este mes casi no encontramos pacientes con malaria, pero dengue está subiendo su número de enfermedad. Muchos pacientes con dengue y tuberculosis también, infecciones respiratorias con broncopneumonía. Los grupos de nosotros, 54, casi 20% o 25%, todos ya están en hospital. Algunos en sala de maternidad, en pediatría, sala de cirugía. Pero los médicos cubanos hasta ahora siempre nos ayudan mucho. Como por ejemplo aquí, yo no trabajo solo aquí. Yo trabajo con el doctor Aldo, un internista, un clínico, es cubano. Sí, siempre cuando caso dura, yo directamente entro a consultar con él. Y siempre ellos me ayudan mucho. En Argentina, 21.308 personas se operaron de cataratas y pterígio. The thing I have noticed when he comes in the morning, he makes sure that he sees the patient first before the rounds begin. He's really concerned with the patients. He makes sure everything is done well, the treatments are given, every orders are done before the doctors come for the round. So he's very good. En Vanuatu, la parte por acá médica cubana que estamos acá, es una misión pequeña, inicialmente conformada por 5 médicos, un especialista de medicina interna, un especialista en pediatría, 2 médicos generales y una licenciada en citohistopatología. El trabajo en Vanuatu aquí empezó hace 2 años atrás. Acá donde nos encontramos en la isla de Faté, cuenta solamente con aproximadamente 20 médicos locales. Y dentro de ellos 20 médicos locales, hay 6 médicos en adiestramiento. Se puede decir que la misión cubana con 5 médicos es bien pequeña, pero si usted lo compara con el porciento de médicos que tenemos acá, es significativo. De 20 médicos y 5 que demos una mano acá, que ayudemos a este pueblo hermano, que ayudemos a resolver sus problemas, realmente es bastante bueno. Por aquí, como le decía, se inició por la parte cubana el programa de prevención del cáncer cérvico-uterino hace 2 años atrás con la licenciada Nauris Quintero y ha tenido muy buena aceptación, muy buena acogida. Aquí este hospital drena todas las pruebas realizadas en todo el país. Yeah, the Cuban team, they were here. They left last year, 17th of December. They spent about 2 years here, and Dr. Raul was working with me just during the morning, mainly in the morning. He works in the clinic, so he's been a great help assisting the clinic. Since this clinic we have no doctors
It's only nurses running the clinic, and we were so fortunate to have him assisting us in the clinic. He's been sort of like a mentor to us. He teaches us, he instructs us, and he helps us in, just to help us to recognize and see things in a different point of view. What he expects from us, first, is our appearance. That's the number one thing. And then how we communicate with our patients. We have to make sure our patients, when they enter the clinic, they're at home, they feel, they're more open to express themselves in whatever problem they have. He teaches us most of the time, instructors, like he teaches new treatments and gets feedback from us, and always he has to check that we have to know what we're doing for the good of our patients. Most are ear problems, patients who come here. But when we have Dr. Raul here, because he is a physician too, so we see other problems. Yes. Yeah, everybody miss him. We all miss him because he really helps us in our work and also our patients. Acá el objetivo realmente de la misión cubana acá en Vanuatu es apoyar el sistema de salud público de este país. Tiene un sistema de cooperación con los estudiantes que estamos formando de Vanuatu, formando en Cuba. En este momento tenemos 27 estudiantes de acá en Cuba. Sería bastante bueno cuando estos estudiantes se gradúen. Lo primero de estar acá en Vanuatu realmente me hace sentir muy orgulloso de estar acá en Vanuatu me hace sentir muy orgulloso de mi país. Y lo hago emocionado, como si en ella dejara un pedazo de mí. Ya me voy, linda Lupe. En el programa de posalfabetización ya se graduaron más de 30.000 personas. Otras 150.000 cursan actualmente el programa del primero al sexto grado de primaria. Cuban doctors are leaving to work in medical missions overseas. The latest contracts are with Ecuador and Brazil. Others attending this farewell ceremony are heading to Venezuela, Haiti and Mozambique. Many are recent graduates. Muy nerviosa. I'm very nervous, but also excited at the thought of helping others, 23-year-old Claudia Delgado told me. Most of the Cubans are sent to the poorest and remotest regions where local doctors don't want to go. The island currently has more than 42,000 health workers based in 60 countries. International medical assistance is big business in Cuba, a major hard currency earner. It's also an important form of soft diplomacy, helping win hearts and minds throughout the developing world. Cuba has one of the highest doctor-to-patient ratios in the world. According to the World Health Organization, in 2010 there were 6.7 physicians per 1,000 people in Cuba. That's more than double the number than in Britain and the United States. Brazil and Ecuador have fewer than 2 doctors per 1,000 people. Cuban medical schools continue to turn out large numbers of new doctors every year, sufficient for both home and abroad. In November this year, the Cuban Medical Brigade will celebrate its 16th anniversary in Honduras. As recognition of their work, the municipality of Choluteca has named a new avenue, the Republic of Cuba. The Cubans have treated around 2.7 million cases and saved the lives of more than 274,000 people in the last 15 years, according to Honduran. 1,000 Honduran doctors have graduated in Cuba free of charge, and more than 400 are currently studying. In almost 16 years, more than 2,000 Cuban doctors have worked in Honduras, especially in preventive medicine and in optometry and ophthalmology services, in alliance with the Venezuelan government and the ALBA.
Nosotros llegamos a Pakistán justamente una semana después del terremoto. Una de las cosas que más nos impactó a nosotros es cuando llegamos en la cara de la destrucción, prácticamente en la cara de la muerte, ver cómo miles de personas, por donde quiera que pasábamos, estaban desesperadas. Nos llamó la atención el olor a los cuerpos putrefactos, porque bueno, una semana después del terremoto todavía se olía los cuerpos putrefactos. Conocíamos que íbamos hacia Balakot, denominada la ciudad perdida, la ciudad fantasma, pero nunca imaginamos que iba a ser tanta la destrucción. En cuanto llegamos vimos que realmente más del 80% de las construcciones estaban en el suelo destruidas y fue un impacto demasiado grande para todos nosotros. Todos nos quedamos mudos en la guagua en cuanto llegamos a esta ciudad y realmente fue algo inesperado, no lo esperábamos. Vimos gran cantidad de lesionados que hacían aproximadamente 10, 15 días que todavía no habían recibido asistencia médica. Y fue el arribo nuestro, el equipo médico a las montañas, donde por primera vez pudieron tener la primera asistencia médica. Vamos a contar en español, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Esto es un campamento de refugiados que nos pidió ayuda para el tratamiento no solo de la medicina general integral, sino también de la rehabilitación. Fue muy difícil enfrentarme a tantos niños con tantos problemas de vivienda, otros de pérdida de familiares muy allegados como los padres, la madre. Eso fue muy duro. Thankful to doctor that had comes and help us. I thank to Cuban doctor with the core of my heart. Los primeros 5 días vivimos a chocolate y leche, pero lo hacíamos felices, lo hacíamos contentos. No te hablo del mes que dormimos en el piso. Todos los días tiembla la tierra, ya vivimos con el temblor. Lo que nunca ha temblado ha sido ni la voluntad ni los corazones. Es una gran misión, es una misión muy diferente tal vez a las que hemos tenido en Centroamérica después del MISH. Es diferente a la que hicimos en Venezuela con todo su contenido social, todos los cambios. Es una misión totalmente distinta porque primero las condiciones en las cuales hemos venido son de emergencia. El frío, la lluvia, pero por sobre todas las cosas la barrera idiomática, la cultura. Es una misión, una experiencia enorme. Lo más difícil que me ha ocurrido aquí en Pakistán ha sido el acceso, porque estamos a un lugar a 1.300 metros sobre el nivel del mar, con una carretera muy irregular y muy peligrosa. Y hay precipicio al lado, cerca de ti, y también es lejano. Muchas veces 1 hora, hora y media de camino para llegar hasta el pueblo en donde nosotros vamos a prestar la asistencia médica. Montaña arriba, rompiendo nieve. Hay en ocasiones que ha habido hasta 5 o 6 pies de nieve. No es obstáculo para nosotros. Tenemos que subir en la montaña y llegar a los pacientes que son prácticamente más necesitados que donde estamos actualmente. And when the winter started, when we got stuck up over here, when there's no road coming in, all the entrances are blocked. We're just dependent on the chopper flights to come in to assist us. And under such circumstances, only the Cuban team is working here. I'm so very thankful to them for this great gesture and for this great courage and for this great commitment. Tienen los médicos cubanos mucha fuerza para venir de tan lejos sin su familia, donde no conocen el idioma y hace tanto frío. Tienen mucha fuerza en su sangre y nos están ayudando. Y hay muchos países que han llegado aquí, pero donde ha llegado Cuba no ha llegado nada. Yo creo que la revolución cubana, que ha sido tan asediada, tan criticada, lo que se ha dedicado es a salvar vidas, y nosotros sencillamente pues hacemos una medicina gratuita, y eso siempre es algo muy bien gratificado
por los pobres de la tierra, es decir, por las personas más humildes que no tienen la posibilidad de acceder a servicios médicos de manera rápida. Que eso se llama solidaridad, a eso se llama solidaridad, porque los médicos, aquí los cubanos, llegaron para la gente necesitada, y no solamente para los bolivianos, sino también vienen de otros países. Importantíssimo, porque a gente estava passando um bom tempo sem médico, principalmente para minha mãe, que ela é hipertensa, tem diabetes, e para conseguir consulta tinha que ir para outros postos, né? Sair daqui e se deslocar para lugares distantes, ter que esperar. Aí foi bastante importante. Está ajudando e muito mesmo, muito. Que a gente aqui precisa muito e passou muito tempo sem médico. Aqui era meio difícil, né? A situação passou dois anos sem médico, mas agora, graças a Deus, chegou. Está sendo boa a experiência. Não era bom não, de jeito nenhum. Nós estamos muito alegres, não era bom não. Faltava médico, faltava medicamento. Agora está ótimo. Tá. Agora mudou, tudo mudou. Está ótimo. Más hay que comprar. Nuestra formación en Cuba, la formación de la medicina es una medicina basada en los conceptos de Hipócrates, que es humanidad, es sencillez, es modestia, es curar. Eso da al médico tremenda satisfacción. New figures show that the threat of Ebola around the world continues to grow. The outbreak has led to over 3,300 deaths so far. An American freelance cameraman tested positive in Liberia on Thursday, making him the 5th U.S. citizen to catch the virus. In the area affected in West Africa, healthcare demands are far outstripping supply. 5 new Ebola cases are being reported per hour in Sierra Leone. Cuban doctors and nurses have arrived in West Africa on Thursday to help combat the outbreak. It comes as the latest example of the tiny island's huge contribution in fighting global disease. It is an example of how a well-equipped hospital that meets present needs can be built in a few weeks. Carytown is currently concerned with how to protect those that work within its walls. It was built by the British military and is administered by Save the Children, but the majority of the doctors and nurses providing care are Cuban. They work wearing the PPE uniforms up to an hour, because they cannot tolerate any more than but with regular shift. They make sure the patients are accompanied by doctors and nurses 24 hours a day. The Cuban doctors and nurses work with 50 English-speaking doctors that have come with Save the Children, such as the Irish epidemiologist Carrie Garavan, who has said the Cuban doctors are marvelous. The hospital only has 7 patients. Save the Children has put in place a test week before filling the 100 beds, while in other public hospitals the sick and dead pile up. Meanwhile, here, at the hands of the Cubans, patients receive the necessary treatment for all the illnesses caused by Ebola. Over the next few weeks, the rest of 165 Cuban medical professionals will go to various hospitals to learn and end, once and for all, this Ebola nightmare. From Freetown, Oscar Epelde for Telesur. The Ebola Center of Maforki in Port Loco opened 5 weeks ago. They have admitted more than 300 Ebola patients so far, with very good results. We've discharged 53 survivors, patients that were positive, we've treated and discharged. So we are doing well, and our success for positive cases is about 60%. In the hospital, the Cuban Medical Brigade works together with the Sierra Leonese. It's a beautiful practice, very interesting, because the experts, the medical professionals of the US, Sierra Leone and Cuba work together in this place for this mission that we can say portrays today's humanity. The US volunteers that work with the Cuban Brigade are from an NGO called Socios en la Salud.
socios en la salud. Year, 1949, the best damn year of all time. We belong to the first half of that. They have become really good friends. Excited. Can't wait to have the Cubans working with us side by side with the Sierra Leoneans. Healthcare as a preferential option for the poor. Yes. It's understood, right? Healthcare is a right. Absolutely. We can unite together in a fair task like this one, a job to save human lives, and one that we can have accomplished with the close cooperation of all parties. A Cuban doctor who was treating Ebola in Sierra Leone has contracted the disease, health officials have said. Felix Paz has been flown to Geneva, Switzerland for treatment after arriving in the disease-ravaged West African country in October. The infected doctor is one of 256 Cuban health workers who volunteered their services to help in the fight against Ebola. A Cuban doctor who was cured of Ebola after contracting it in Sierra Leone says he will go back to West Africa to continue with relief efforts in containing the deadly virus. Felix Paz, 43, told state newspaper Granma on Monday that he will return to the region in January after ensuring he was fully recovered. My recovery has been good, I'm resting and enjoying the company of my family, now turning he to said. Cuba, where some doctors and nurses are being considered for a prestigious award. Why? Well, because they were on the front lines in West Africa combating the Ebola outbreak. CCTV's Michelle Begay joins us from Havana. Mike, the Henry Reeve Medical Brigade, based in Cuba and deployed to global disaster zones and epidemic outbreaks around the world, was nominated by Norway for the Nobel Peace Prize this year. Cuban doctors and patients were happy to hear the news that one of their own could be considered a candidate for the Nobel Peace Prize. I think it is a recognition not only for those who are working abroad, but also for all of us, as they represent us. They work in a very hostile situation. This is why there is so much merit in what they do. They give themselves without asking for anything. Every Cuban doctor deserves it because all of them have gone to big missions and have done a great job. The medic team, Henry Reeve Brigade, was named for a U.S. doctor who joined the Cubans in the 19th century War of Independence and was created in 2005 by former Cuban leader Fidel Castro. The team's first missions were in Guatemala for a hurricane and Pakistan for a devastating earthquake. Officials say they have sent 461 doctors and nurses to help fight the Ebola epidemic in West Africa, which has killed almost 9,000 people and infected more than 22,000, according to the World Health Organization. For medical students studying in Cuba, the recognition is motivational. They are helping Cuba's international reputation. Those doctors of the Henry Reeve Brigade are combating Ebola, despite their fears as it is highly contagious. As a foreigner in this country to study medicine and to hear that news, it tells me that I made the right choice in coming to this country and study medicine. Y para cerrar, les informamos una lamentable noticia, es que la destacada pedagoga cubana Leonela Relis Díaz, creadora del método de alfabetización Yo Sí Puedo, falleció este sábado a los 68 años de edad, víctima de cáncer. Gracias a la maestra Leonela, más de 8 millones de personas han aprendido a leer y escribir en países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Colombia, Guinea-Bissau, entre otros. La pedagoga se sumó con solo 15 años de edad al ejército de alfabetizadores que en el año 1961, impulsado por el comandante Fidel Castro. Gracias a su trabajo con el método Yo Sí Puedo, Leonela Relis Díaz fue reconocida junto a Cuba por la UNESCO con el premio Rey Sejong. También fue reconocida las órdenes Frank Pais de primero y segundo grado, Orden Ana Betancourt, así como el título de Heroína del Trabajo de Cuba. Paz a sus restos le deseamos.